وبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب ومرحبا بكم معنا في هذا المقطع. Hello guys, welcome to this segment. فاليوم احنا موجود حاليا هذا المنطقة، هو هذا اسم هذا الشارع تشينو روسيس مكاتي. بس راح ناخذ جولة قصير. So from here we are here right now at this place. So this road here is Chino Roses. So we'll be doing a walk tour. From here we'll be doing our quick walk tour. So I think here we don't find a jeepney here going to the Manila Taft Avenue. So what we have to do is we just walk all the way to the left side before the Shopwise. Going to the last end road is Camagong Street. راح نروح عند شارع كاماغونغ، حصل لقيت الجيبني وروح عند هذا مانيلا باكو. So if you don't find a Shopwise, to the last end road. So let's go find a jeepney going to Paco. بسبب هذا الإعصار كانت يعني تقريبا حوالي أسبوع بسبب الإعصار، يعني كانت المطر مستمرا دون التوقف. بسبب هكذا يعني في الشمال لوزون تضررت كثير. So yes, because of due to the inclement weather that we are not being able to continue our walk tour, as some other parts of Luzon were flooded in the northern part of Luzon. So that's the reason some areas including the Manila, the Taft Avenue is the most flood prone area. يعني هذا هو المكان اللي تعرضت سيول هو مانيلا. عشان كذا يعني تضررت كثير. الأوضاع يعني يرجع زي مثل الأول، لكن الحمد لله. So the weather is good, not as just like before 2 to 3 days ago. Okay, so we are here about to reach to the left side, going to the Paco jeepney. I think it is a little bit far, so let's go to the left side near the Shopwise. يعني اقتربنا عند هذا Shopwise، روح اليسار. يعني هو اليوم هو يوم الجمعة 28 يوليو 2023.
So today is the 28th of July 2023 right now. The weather condition is normal, unlike how many days ago, 3 days, 4 days, or 5 days. The weather condition is like with frequent rain at Montalban and Makati. So that's the reason why this place is totally different from the city life and the province life. يعني كده تختلف تماما من ناحية المعيشة في هذا المدن والريف، تختلف تماما يعني بناحية الجو والطقس. الأمور هذا الحمد لله أمور تمام. So we are approaching to the Shopwise, going to the Camagong, jeepney to the Paco. يعني هذا اقتربنا الشوبوايز. طيب هذا هو الجهة اللي رحت عند آخر الطريق. So we'll be walking to the last end road of Makati to Manila. هذا هو المنطقة اللي تلقى الجيبنيهات روح على مانيلا باكو. لكن هو سهل بدل ما تروح تركب يعني ركبتين. So instead of going from the other side, it is the Taft Avenue. We just walk here going to the up to the last end road of Makati is the jeepney Paco. So you can find a jeepney going to Manila. يعني كده أنا أبغى يعني أعمل توفير يعني كده في يعني مكان إذا يوجد الترايسيكل، لكن ترايسيكل حياخد لك يعني سعر حيدبل شوية. So because of the tricycle driver, they used to double the fare if a person they see a person is like whether it's a tourist or foreigner, they charge. It's not a Filipino price actually. That's why we used to walk so that they won't even charge. They must charge at the same fare, Filipino price, not the tourist price or foreigner price. No.
يعني كده راح نكمل الجولة. So let's continue our a walk tour going to the last end road of Makati. يعني نستمر جولة لين آخر هو طريق هذا الجزء من جانب حدود مكاتي ومانيلا. So this is the other parts of like semi-commercial area between boundary of Makati and Manila. أيوة هذا هو السبب، هذا بسبب رياح قوي كذا يدف سقطت في الشارع. The trees have fallen on the road due to the very high wind. طيب وش رايك في المقطع اللي تبغى تريد ان تعمل من اجلك، سواء كان في عادات وتقاليد وثقافات وتجربة في غير الاماكن. So what guys would you like to do more content in our content, whether it is like tradition and customs, life of the Filipinos living here in this Philippines. So just comment down below if you would like to explore more places. So watch out for this motorcycle rider because they are very dangerous. So what do you call it? We call it, those drivers who overtake is kamote. يعني كده أطلق عليه يعني ناس يمشي بسرعة كده يقول أطلق عليه kamote rider. بس هذا هو الشيء اللي دائما يعني يطلق عليه. Hello. يعني في ايضا يعني المعالم اثار تاريخيه يعني اقدر استطيع، لكن بسبب العمل لا يوجد اي فرصه، لكن في هذا الوقت امكان استطيع، لكن بسبب الوقت والقصير والمسافه كانت مره بعيد. So due to the reason, the time and effort that we used to cover the places that is mostly on tourist attraction and the place in the within the city life. So because due to that due to shortage of time, that it doesn't allow me permit to cover it up some places that I would like to explore. So that is the reason that we do have a trabajo or work. So that's the reason. Time doesn't allow me permit to do to visit a tour like attraction, just like Intramuros for example, Old Chinatown. يعني على سبيل المثال يعني تشاينا تاون يعني منطقة الصين يقع على بعض هو في ديفيسوريا أو بينوندو. هذا هو اللي سميت لأنه وجود كثرة تجار الصينيين يبيع بيع وشراء المجوهرات الصاور والذهب. So as that you can see many people
there at the Divisoria, Binondo, because there are some Chinese where they used to sell, like for example, like bracelet or jewelries there at Binondo and Divisoria. So that's the reason why Chinese are there at that place. That's why it's known as the Chinatown. So I think we will be doing maybe in other days. So I think يعني أعتقد وصلنا. هذا هو المنطقة يعني آخر حدود لمكاتي ومانيلا. So that's the end road of portion of Makati and Manila. So that's the reason we just used to frequently visit, do travel tour, walk tour. نعمل جولة التمشية نحاد وعادتي لكي أكتشف بعدستي. Okay, fine. So here we finally have finally done our walk tour challenge from I think Chino Roses up to this area. So it's very simple. يعني نجحنا يعني عملت الجولة. هذا هو المنطقة يعني تجد الجيبني هات يروح عند مانيلا. يلا نمشي. So this is the road you used to find a jeepney here going to Paco. Instead of going to the Taft Avenue 2 rides, 1 ride here. يعني هذا هو الشيء اللي أبغاه نعمل هذا جولة. فيلا نطلع هذا الجيبني. Let's take a ride jeepney going to Paco, Manila. So here comes our segment for today, that we just have walked all the way from Chino Roses, Makati, to this area just to get a jeepney going to Paco. Just because that you don't need to take 2 rides, so instead of 2 rides, 1 ride only. And هذا اكتفي هذا اليوم. عمل الجولة مشي من تشينو روسيس شارع مكاتي لغاية هذه المنطقة لكي الحق الجيبني وروح على باكو. هو سهل بركبة واحد بس. فأتمنى لكم بالتوفيق. إذا أنت ما تشتركون في قناتي حط زر الاشتراك، لايك وسبسكرايب، وعمل الشير لأحد أقربائك. For those people who have not yet subscribed my YouTube channel, do hit subscribe button, like button, and share it to your friends and acquaintances to be able to gain more followers, more about travel, vlog tour, walk tour, and so on. حياكم الله معنا وفي مانيلا, and thank you so much.